towards this goal, I hope we will go and we are extremely happy that you are here, you are part of Romanian government, Romanian people, European and მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. მოხარული ვართ უმასპინძლოთ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჩვენ მეგობარს და პარტნიორს ბატონ ბოგდან აურესკუს, რომელიც დღეს საქართველოში სპეციალური ვიზიტით იმყოფება, რომელმაც ასევე მიიღო მონაწილეობა კონფერენციაში საქართველოს ნატოს ურთიერთობის საკითხებზე. მინდა პირადად მას და რუმინეთის მთავრობას და ხალხს მადლობა გადაუხადო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, ასევე ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ურყევი მხარდაჭერისათვის. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის არის თანამშრომლობის საკმაოდ მაღალი დონე, დიდი ინტერესი, ჩვენ ქვეყნებს აქვთ მყარი ისტორიული, კულტურული თანამშრომლობის საფუძველი, რომელიც დარწმუნებული ვარ მომავალში კიდევ უფრო გაფართოვდება და გაღრმავდება. ამის ყველა საფუძველი არის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განზომილების გათვალისწინებით. რუმინელ კოლეგასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, ამოცანებზე და ასევე გამოწვევებზე. ასევე ვისაუბრებთ, რომ საქართველოს მთავრობა აგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას ქვეყნის ევროინტეგრაციის დღის წესრიგის მიხედვით. ჩვენი ამოცანების თაობაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგი სამიტთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი მოვლენა, სადაც შეჯამდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის წარმატებები და ასევე გამოწვევები. ჩვენი ამოცანა რეფორმების შედეგების გათვალისწინებით ვიყოთ წარმატებული პარტნიორი და ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ევროპული ტრანსფორმაციის წარმატებული მაგალითი. ჩვენი ამოცანა ასევე მაქსიმალური ეფექტივობით გამოვიყენოთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ახალი შესაძლებლობები და რასაკვირველია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის თემაზე მივიღოთ კონკრეტული პროგრესი. ანუ ჩვენი ამოცანა დავამთავროთ ამ დღის წესრიგის სავიზო ლიბერალიზაციის დღის წესრიგის ტექნიკური კომპონენტი და მივიღოთ ამის სრულფასოვანი აღიარება ევროკავშირისგან. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტები ასოცირების დღის წესრიგის და ზოგადად ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების კუთხით და მინდა აღვნიშნო დიდი მადლიერებით, რომ რუმინეთი იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც განახორციელა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია. რაც შეეხება ნატოს, მოგეხსენებათ რუმინეთის საელჩო საქართველოში ნატოს საკონტაქტო საელჩოს ფუნქციას ასრულებს და ამ სურს ასევე მადლიერება გამოვხატო საელჩოს მიერ გაწეული საქმიანობისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული აქტიური თანამშრომლობა გაგრძელდება მომავალში, ასევე ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ნატოს ჩართულობა უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების საქმეში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ინტენსიურად ანხორციელებს. ჩვენ ასევე განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობები და აღვნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყნებს აქვთ ძალიან კარგად განვითარებული საკანონმდებლო ბაზა, ძალიან აქტიური პოლიტიკური კონტაქტები ყველა დონეზე, ძალიან აქტიური გაცვლა-გამოცვლა, როგორც ვიზიტების, ასევე ძალიან დიდი ინტერესი გაღრმავდეს ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობა. ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და ვისაუბრეთ კონკრეტულ შესაძლებლობებზე, როგორ გავამდიდროთ ჩვენი ურთიერთობა, ასევე აქტიური ბიზნეს
განზომილებით. ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მივანიჭეთ ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სფეროებში თანამშრომლობას. მინდა აღვნიშნო დიდი სიამოვნებით, რომ 2014 წლის ოქტომბრიდან აღსდგა საბორნე მიმოსვლა კონსტანცასა და ბათუმის ნავსადგურებს შორის, რაც ხელშეუწყობს ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებას და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ათვისებას. ვისაუბროთ ასევე ამ თემასთან დაკავშირებით კონკრეტულ გეგმებზე, კერძოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას 27 თებერვალს, ეს იქნება ერთ-ერთი კონკრეტული საკითხი, რომელიც განიხილება ბუქარესტში. ბატონ პრემიერ-მინისტრს გავაცანით საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და განხორციელებული რეფორმები. ჩვენ რასაკვირველია შეხვედრისაც განვიხილეთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებული საფრთხეები და გამოწვევები, კერძოდ სოხუმში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმსა და მოსკოვს შორის 24 ნოემბერს ხელმოწერილი მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, განვიხილეთ მისი შედეგები და ვისაუბრეთ ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე. ასევე ჩვენ შევეხეთ იმ ფაქტს, რომ ანალოგიური ეგრეთ წოდებული დოკუმენტის ხელმოწერა დაგეგმილია ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან, რაც არის ანექსიისკენ მიმართული კონკრეტული ნაბიჯები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევა. რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როცა კვლავ გრძელდება დესტრუქციული ქმედებები საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორების და მეკავშირეების ევროკავშირისა და მთელი საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდაჭერა და ამ საკითხზე ჩვენ გვაქვს სრული თანხმედრა, მხარდაჭერა ჩვენი რუმინელი მეგობრებისგან. მსურს ასევე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო რუმინეთს ყველა საერთაშორისო ფორუმზე საქართველოს მხარდაჭერისთვის და ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში რუმინეთს განსაკუთრებული წვლილისთვის. რუმინეთს აქვს ყველაზე დიდი კონტინგენტი, 32 რუმინელი დამკვირვებელი მუშაობს ევროკავშირის მისიის ფარგლებში. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო რუმინეთის დახმარების პროგრამები და პროექტები. საქართველოს პრიორიტეტული ქვეყანა მოლდოვასთან ერთად რუმინეთის განვითარებაზე ორიენტირებული დახმარებების პოლიტიკაში და შესაბამისად ესეც არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ ის ექსპერტიზა, რომელიც აქვს ჩვენ პარტნიორ ქვეყანას კონკრეტულად ასოცირების ხელშეკრულების და ნატოს პაკეტის განხორციელების საქმეში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი იქნება დამატებითი ახალი შესაძლებლობების შექმნის და დამატებითი იმპულსი ჩვენ ურთიერთობაში. ასევე ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას, გარდა იმისა, რომ აქვს საერთო წარსული, ასევე უნდა ვიმუშაოთ ძალიან ინტენსიურად, რომ გქონდეს საერთო მომავალი დიდ ევროპულ ოჯახში და ამაზე ჩვენ სრული თანხმედრა გვაქვს ყველა მიმართულებით ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და განვითარებასთან დაკავშირებით, როგორც ორმხრივ ფორმატში, ასევე საერთაშორისო ფორმატებში. დიდი მადლობა და სიტყვა მინდა გადავცე ჩემ რუმინელ კოლეგას. Well, thank you so much, Tamar, for this very comprehensive presentation of what we have discussed today. I'm happy to be again in Tbilisi and meet good old friends. It is also my first official visit to Georgia in my capacity as a foreign minister. But I have been here for so many times and I always feel like at home. Georgia and Romania, as you mentioned, have relations of friendship and cooperation which are very mature. We have a true partnership between us. And I'm glad the very good meeting we had together
confirmed this. We have discussed a rich bilateral agenda for this year and a considerable follow-up. As you mentioned, Prime Minister Garibashvili will soon pay an official visit to Romania on the 27th of February. So many points that we have discussed today, especially on the economic and transportation fields, will be further developed during that visit. Throughout the democratic transformation of Georgia, Romania has been a constant friend and supporter of the European and Euro-Atlantic integration of your country, and we will continue to do so. These objectives require determination and commitment to strengthening democracy, rule of law, including the focus on the independence of judiciary. And I'm very sure that Georgia will continue the reform process in these areas. As you mentioned, Romania was the first country to ratify the association agreements with Georgia, Republic of Moldova, and Ukraine on the 3rd of July. So we are supporting and advocating inside the EU a swift ratification by all member states, if possible, before the Riga summit. We also continue to support the implementation of the second phase of the visa liberalization action plan. We consider that this is a very important objective, and we politically support it firmly. We also support Georgia's aspirations and its engagement with NATO. I am here also to show support for this. Yesterday I have taken part in the seminar which is organized by our embassy, which is the contact point embassy for NATO in Georgia, together with the NATO Liaison Office and the Office of the State Minister of Georgia for European and Euro-Atlantic integration. This event is dedicated to the preparation of the annual national program of Georgia's accession to NATO. It is the 7th ANP, and we consider that it is a good document, and you will continue your preparation for accession. So we remain determined to continue our activity as a contact point embassy for the 2015-2016 cycle within the framework of a new mandate. So this shows our commitment to the NATO accession efforts of Georgia. We also remain determined to contribute to Georgia's efforts to implement a substantial package adopted in the NATO summit in Wales. It is important, and Romania will contribute also with experts in this effort. We also agreed that it is time for renewed efforts and focus to bring our countries closer in terms of economic ties. Romania is in Georgia the main commercial partner in Caucasus. But we have to improve the level of exchanges. So we have discussed ways and means how to do it. We have agreed to stimulate that a new meeting of the Joint Economic Commission between Romania and Georgia be organized before the first half, before the end of the second trimester of this year. We have also discussed about the successful initiative to have a ferry connection between the Black Sea ports Constanța, Batumi, and Ilyichovsk in Ukraine. This was inaugurated last year in October in Constanța, and it's working very well. It is functional. It is, I think, a first concrete step in having an effective connection between the Black Sea and Caspian Sea regions, and to further connect Central and Western Europe with Central Asia, with possibilities to expand beyond even to China. This is what we have discussed today, and our Prime Ministers will develop this dialogue during the visit of the Georgian Prime Minister to Romania on the 27th of February. So we think it is important to advance with this project of the Black Sea-Caspian Sea freight transport corridor this year, because this will benefit from the unique positioning of our countries on the Black Sea shores, but also
they will benefit from the shortest water connection, which is the cheapest transport route to the center of Europe on the Danube. Energy is also a priority of our bilateral cooperation, but not also bilateral, also regional cooperation. And Agri is an important project. The results of the feasibility study are available and they are encouraging. So we have discussed together to see how we can move forward with this project. The fact that this project is already included on the list of the European projects of common interests represents a relevant indicator of the positive outcome of this project. As you mentioned, Tamar, Romania is a firm supporter of the peaceful settlement of disputes, especially the protected conflicts in Georgia based on international law, particularly with respect for the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized borders. And that is why, as an EU member state, Romania is committed to support the regional stability. So we are the main contributor to the European Union monitoring mission in Georgia with 38 experts deployed in the field. I have met my colleagues yesterday night, yes. and we have discussed together the perspectives of the security situation in the region, especially taking into account the possibility of the signature of this new so-called treaty between Russia and South Ossetia, which we consider it is against international law. We also discussed about the official development assistance, and Georgia, as you mentioned, will remain a key development partner country for Romania in the future. For Georgia, we allocate 7.5% from our official development assistance budget. And indeed, you are the second target for our official development assistance after the Republic of Moldova. There are a lot of interesting projects that we are financing, for instance, enhancing the administrative capacity in case of emergency in Georgia, one project on visa liberalization by granting technical assistance in the field of protection of personal data and anti-discrimination, managing an index for child protection for Georgia, reduction of disaster risk. So there are a lot of projects. We will continue with these projects, and I hope that this will have an impact upon the respective areas where we finance these projects.